Bom, boa tarde. Vou fazer esta apresentação em inglês do professor Shigeru, mas antes disso, gostaria de cumprimentar a todos vocês na audiência presencial e digital para mais um evento do ciclo Vivenciando, no que vamos discutir o futuro do ambiente de trabalho. Tirar o... Obrigado, só para reduzir o eco aqui. Então, it is a pleasure to introduce Professor Shigeru Miyagawa. He's our speaker today. He has been involved with many aspects of digital learning at MIT. He was Senior Associate Dean for Open Learning and served on the original MIT committee that proposed the open courseware. He's also co-director of the initiative Visualizing Cultures and producer of the multimedia program Star Festival, which was awarded the Distinguished Award at the Multimedia Grand Prix 2000 in Japan. He also served as project professor and director of online education for the University of Tokyo as a joint appointment with MIT. As a linguist, he has published several books, including 3 recent ones from MIT Press and over 60 articles. He has recently developed a theory of language evolution that hypothesized that human language arose from the integration of 2 pre-existing systems in nature, one seen in birdsong, the other in primate alarm call. Professor Shigeru is also the coordinator of a SPEC project, and SPEC accounts for São Paulo Excellent Chair, and is a FAPESP program aimed to first-rate researchers from abroad to create research centers in São Paulo State universities. The project we have been awarded is called Innovation in Human and Non-Human Communities. So, with this, it is my pleasure to introduce Professor Shigeru, who will let us know about the future of learning and the workplace. Shigeru, it's a pleasure to have you here again at the Vivenciando cycle. Thank you so much, Professor Navas. I'm delighted to be back at USP. It's always nice to come back, and I hope to come back many more times and work with some of the most wonderful colleagues I have ever worked with. And it's an incredibly interdisciplinary team that has been put together to work on this SPEC project. And so I'm very excited to be here and to be working with my colleagues. Today, what I will talk about is a little bit different from the kinds of work that we are doing in SPEC. It's more the kind of work that I'm doing initially with my senior associate deanship at MIT in open learning. And now I'm an executive advisor to Society 5.0 Research Center in Tokyo, where we think about the future. And so it's a combination of those things that brought me to the kind of ideas and so forth that I'll talk about today. So the future of learning and the workplace. Okay. Depending on what you read, anywhere between 14% to 47% of the jobs today will be lost to automation, to AI. Okay? And that's a huge number of jobs that will be lost. Okay? That's the negative side, but there's a positive side. According to OECD, 65% of the young people today will work once they get into the workforce in jobs that don't exist today. Okay? That is, old jobs are going to disappear and disappear rapidly because of automation, but they will be replaced by new kinds of jobs, okay? In equal numbers, maybe even more. Okay? But to prepare for that kind of future, according to the World Economic Forum, workers will need to spend as much as 100 days a year studying. And that's a third of one's
life. Even after you graduate from USP and you start working, that you may have to spend up to 100 days a year studying just to take advantage of these opportunities that are going to be coming down the pike. Okay? The jobs are disappearing. According to my colleague Darren Acemoglu, who's an economist at MIT, installing one manufacturing job replaces 3.3 human workers. Okay? That's a lot of jobs being lost for each robot. And robots are being installed all over. Right? And that has been true for a long time. Okay? So how do we get through this? Okay? What I will say is that education is the key. Okay? And so the future of learning and future of workplace, in fact, we're talking about the same thing. Okay? Learning equals workplace. And I'll come to that as I develop this idea. To talk about the future is one thing, okay? But how do we know what's going to happen? Well, there are a couple examples that I found from the past that are in some ways similar to what we are facing today, with huge job loss due to technology and hopefully new jobs that are going to emerge, which are fundamentally different in nature. Okay? So examples from the past, starting with early 20th century. Okay? So in the early 20th century, the huge numbers of jobs were being lost to new technology, and education was absolutely critical. Okay? In 1900, this is the US, in 1900, 40% of the jobs were in agriculture. Okay? Today, 1.4%. Okay? So there's been a dramatic loss in jobs. Today, 2.6 million in agriculture feed 320 million people. This is a study based on another colleague from MIT in economics, David Otter. So what happened? Well, what happened was industrial revolution. Okay? New technology came into the society, mechanization of agriculture. It's a well-known fact. Okay? And as a result, agricultural jobs disappeared. Okay? So what did they could see what was going to happen. They could see what's going. Just as today, we can see that there's going to be a huge loss in jobs because of technology. What the government did in early 20th century was to install compulsory education up to 16 years of age. Okay? It's called the high school movement. The government established a substantial budget for education and restricted work up to 16 years of age. Technically, you could not work. And as a result, so led to a workforce possessing flexible and high skills, increased productivity. And this is really what was the foundation for the transition from agriculture to industrial society in the US, okay? This high school movement. In 1910, 9% of 18-year-olds were high school graduates. In 1940, 73%. It's a huge, huge expansion in education. Before the high school movement, young people were required to attend school up to 10 years of age. And after 10 years of age, they were out in the field working because it was an agricultural society. But that was not going to continue, and this is what happened. It's what happened because of education. Right? You can see by this graph, above is the high school enrollment rate, below is the graduation rate. They parallel each other. And you can see that starting around 1910, it started to zoom up. There was a little bit of dip during World War II, but then after that, it kept going up. Okay? So this is the kind of
transformation that we need right now, okay, as we face the challenge with automation and loss of jobs. The high school movement formed the foundation for the transformation from an agricultural society to an industrial society. And it's really still today basis for the kind of information society that we have, although there's another step that had to be taken. Okay. You can see that the green, this is the typical X pattern that you see when there's a transformation in society. The green that goes down, that's the number of agricultural jobs that just completely disappeared, whereas the red are the industrial jobs, the office jobs, the white-collar jobs that increased. The purple one are craftsmen, like carpenters. Those were fairly stable, okay, and they may stay stable as we face this era of automation. But this kind of X pattern, if we do it right, should take place. Okay? If we don't do it right, then it's just a green line going down that we're going to face. Okay? That's the first example, the high school movement. That was in the early 20th century. In the 1970s, there's a second example, a very interesting example, having to do with, again, old jobs disappearing and new ones appearing, having to do with ATMs. All of you know ATMs. They're all over the place. Okay? So with the installation of ATMs starting in the 1970s, one would predict that bank jobs would disappear, replaced by this new technology that handles cash, okay, automatically. Okay? So this is new technology that would replace old jobs in the banks. And in fact, there was a dip for just a short while in the number of jobs, bank jobs, in the 1970s as the ATMs got installed throughout the society. But then the number of bank jobs started to increase. So below is the number of ATMs through 2010, and then above is the number of bank jobs. And you can see that it kept increasing. This is research by James Besson, who's an economist at Boston University, neighbor of MIT's. Okay? So what happened? What happened when ATMs should have replaced lots of jobs, and so that the number of bank jobs should have dipped? Okay? Well, what happened was that, according to James Besson, that banks indeed saved a lot of money by installing ATMs. And what they did with that surplus budget was that they started to build branches. Okay? In the 1970s, there weren't that many branches, but today, there are as many bank branches as, like Starbucks in the US. They're all over. Right? And that was in part because of the surplus that was generated by ATMs. And of course, when you build branches, what do you need? You need bankers, people to work in the banking business. And so that's one of the big reasons why there was an increase in the bank jobs. However, there's one very important point to note here that David Otter makes, and that is that the new bank jobs are fundamentally different from the old bank jobs. Old bank jobs dealt with cash, and that got replaced by the ATMs. But the new bank jobs involved creative things, putting together loan programs, selling investment instruments, okay? Things that required more education. Okay? And so in the pre-ATM days, high school graduates were quite common in the banking business, but today, assumption is that you're a college graduate because you need more education to do the kind of jobs that these tasks require. You can see this by soft skills and education. You can see this by how the inside of a bank looks like. In the old days, you just went in to withdraw cash or deposit cash, and the inside of the bank was not such an attractive place to go. But today it's very bright,
very bright, very inviting. That's because they want to sell you something, right? Not just to take your money. And so the looks of banks has changed fundamentally. Okay. So this is the second example. Again, from high school to college education. Right? And so this transition from requiring high school to college has been the basis for the information society that we have today, but that in turn was made possible by the high school movement, okay, which educated huge numbers of young people in the 20th century to get us from an agricultural society to an industrial one. Okay. So the 20th century education revolution was the high school movement, and then followed by further education from high school to college. But the high school movement was critical for getting us through the industrial revolution, new technology. Okay. So what is the 21st century counterpart to the high school revolution? And I believe that it is online education. No matter what kind of education you do at USP, at MIT, online has to be a part of it. And I'll talk about why that's the case. What if we don't make an effort into revolutionizing education? Okay? Something like what high school movement did in the 20th century. Well, the World Economic Forum back in 2017 put out a report sort of laying out different kinds of societies that we will have depending on three parameters: technology, education, and mobility. Whether technology will stay the same or it will rapidly progress, whether education will stay the same or it will rapidly get revolutionized, and whether there is mobility or not. Okay? There's 8 different scenarios that they came up with, and I'll just do a couple, 4 of them. So this is a scenario where the technology increases in progress, okay? And I think that's a safe assumption. Okay? But both of them are societies where education is not progressing; it's standing still, right? So what kind of world can we expect if education doesn't develop beyond what we have today? Okay? This is according to World Economic Forum. Okay, on the left side, most workers cannot keep up with rapid technological development. Robots operated by a small number of workers take over much of manufacturing and distribution. Inequality deepens. This has already happened in parts of the world. With the same conditions of education staying still, but the technology keeps advancing. Most workers cannot keep up. And now there's this mobility of highly skilled workers moving to super economic clusters created around the world, where there's lots of opportunities, lots of wealth. Leaving behind low-skilled workers who could not keep up with the technological advancement. Okay? Again, inequality deepens. This is where education is not progressing, staying still. Now, what about a society where the technology keeps advancing and education also advances? On the left side, concerned with rapid development, companies set aside substantial to establish learning and reskilling programs. What's interesting about this point here is that companies, and now companies, carry the burden of revolutionizing education. Before, it was the government, high school movement. But now, more and more burden will be put on companies. Okay? And we'll see why that's the case. Among the young workers, there is commitment to lifelong learning that contributes to productivity and dynamism of the workforce. They work in tandem with developing technologies. They can work with developing technologies because they are highly skilled, highly educated.
with the same conditions, high mobility of highly skilled workers domestically and across national borders, accreditation for learning becomes standardized across countries. Okay? This is going to be one of the key factors in education. Okay? Standardization of accreditation, so that what you get here at USP will transfer easily, automatically to other institutions in other countries. Okay? And not just degrees, but micro credits, micro accreditation, which I'll talk about later, which is becoming more and more common. Instead of one big degree, you get accredited for a specific skill, like learning Python. Okay? And for that, you get accreditation from one organization, let's say Coursera or edX, and that becomes standardized so that other organizations will automatically recognize it. This will make highly skilled worker mobilization across countries really smooth and rapid. Okay, so now what we want is more education, revolutionizing education. So are today's young workers prepared to learn on the job? Okay, this is what they're being asked to do. Well, in a recent LinkedIn survey, among those seeking a job, 76% of the Z generation, born 1997 and after, said they want a job where they can learn new knowledge and skills. So these are young people 25 and younger who are seeking a job. They're looking for jobs where they can grow in skills, in knowledge. Okay? That's very encouraging, 76%. Okay? As you get older, among the millennials, 1981 to 1996, so 26 to 41-year-olds, the number of people who have the ambition to work in a job where they can grow in skills and knowledge dips a little bit, but still 55% that they want a job like that. Okay? Not bad, not bad. Okay? So this is exactly the kind of workforce that we want, especially among the young people who are ready for lifelong learning. Okay? So the crucial thing, as you can imagine, with people who are already working but who want to learn at the same time is online education. Okay? They cannot quit their job and start attending college. Okay? And in fact, when you look at some data from OECD, this is happening, and happening in a really serious way. Okay? What OECD reports is that among the OECD countries, college graduation rate is rising, and rising quite rapidly. Okay? And this increase is in the 25 to 34 age group, okay? Much older than the traditional 18 to 22. Okay? So most of these people are working adults, and they're using online education to study. Okay? So you can see that online education is expanding, and expanding quite rapidly. Countries that have aggressively expanded their online education opportunities, like Australia and Korea, have a remarkable college entrance rate. Korea and Australia, I think, have like highly 90% rate of high school students who go on to college. Okay? Japan is about 50%. I think US is about that. Japan hasn't really developed its online education. So you can really tell that online education has a big impact on people who are able to study at the college level, no matter what your age is. Okay, so online learning. There are two kinds of that I think about. One is what I call online education, where you register formally for courses. Okay? I would imagine that USP offers online courses that you can register for, study, and get credit, okay? From anywhere in the world. So that's online education. Open education are freely available online education material
That's now, this is a massive amount of online education material. Okay. The latter, open education, started with MIT's OpenCourseWare back in 2001, 20 years ago. I was fortunate to be part of the team that proposed OpenCourseWare. We said that we are going to make all course material at MIT freely available, no registration needed. You can download, you can alter, you can incorporate it into your own teaching materials. And today there are something like 2,650 courses, undergraduate and graduate courses from all 5 schools: engineering, science, architecture and urban planning, business, and humanities, available. Okay. When we first proposed this back in 2000, we had no idea whether people would care. But in fact, people did care. And today, we get something like 2 million unique users accessing OpenCourseWare every month. Okay. MIT's OpenCourseWare is one of the largest educational sites now because of OpenCourseWare. MIT students use it. 90% of MIT students use it to study and to look ahead to the next semester to see what courses they might want to take. Most MIT students have looked at OpenCourseWare in high school to see what the courses are like that they may be taking at MIT. Okay? Same with graduate students. Since the inception of OpenCourseWare, 100 million unique users have used OpenCourseWare. Okay? So, open education is a real phenomenon. MIT's OpenCourseWare is one major site. There are others. Okay? The point is that there is no shortage of educational material. If you want to learn Python, it's there. If you want to study Shakespeare, it's there. If you want to learn about climate change, it's there. Okay? It's all there. You just have to look for it. Okay? So this is one kind of open learning, open education. The other kind of open education is a more recent phenomenon called MOOCs, or Massive Open Online Courses. MOOCs are sort of a second generation OpenCourseWare. OpenCourseWare is sort of teaching materials that you can use however you want. Okay? MOOCs are complete courses that you can take from beginning to end. Again, lots of different options. Today, there are 220 million learners around the world, 220 million learners around the world, starting from MOOCs created by 950 universities. There are almost 20,000 courses and micro-credentials. That's becoming a big thing in the open learning. You take the course, you're given credential, but because it's not a whole degree, it's called a micro-credential. For taking a Python course, and you take some kind of test at the end, for which you pay a little bit of money, okay, and you get a credential. Okay. So as I said, what I really would like to see is a complete standardization, international standardization of this kind of micro-credential that will make it possible for free flow of highly skilled workers across boundaries. Okay, so that's MOOCs. You find MOOCs for just everything. Okay? MOOCs for studying TOEFL, science, computer science, academic test preparation, and so forth. Okay? Lots of different courses. Okay? I have taken, I can't count the number of MOOCs I've taken, but many. Okay? I have also created a MOOC called Visualizing Japan, 1850s to 1930s, Westernization, Protest, Modernity.
I created it with 3 other colleagues who are real historians, unlike me. Okay? And these are very distinguished historians. John Dower, my colleague at MIT, he's a Pulitzer Prize-winning historian who wrote Embracing Defeat, for which he won the Pulitzer Prize and the National Book Award in 1999. Andrew Gordon is a highly distinguished historian of modern Japan at Harvard. He wrote the textbook on modern Japan. Jennifer Weisenfeld is a younger up-and-coming scholar of Japanese women and society. She's also the Dean of Humanities at Duke University, one of the most powerful humanities programs in the country. Okay? Nowhere else are you going to have such distinguished people coming together to teach a course. And you can take this, you can take it for free. Okay? We have hundreds of high schools using this, and lots of colleges as well. I get requests for use of visuals all the time, because everything that's on in these programs like OpenCourseWare are licensed under Creative Commons, so that you can download it for free and legally. You can alter it, you can distribute it, you can incorporate it into your own material, all legally because it's licensed under Creative Commons. Okay? It took a lot of work to make that possible. I had to go and visit museums, private collections, but now we have, my program with John Dower has agreements with like 200 museums around the world, giving us permission to use their visuals. Okay. One problem that's been noted for MOOCs is the low completion rate. And it is very low. It's something hovering around 3% to 5%. Okay? So only 3 to 5% of the learners who start a MOOC finish the MOOC. Okay? And so this has been noted as a real problem for MOOCs. Okay? Well, what people fail to realize is, and for the longest time I didn't realize it as well, is that a lot of learners, maybe more than half of the learners who start a MOOC will finish at least half of the MOOC. They get what they want, and then they stop. Okay. In fact, as Senior Associate Dean for Open Learning at MIT, I have taken maybe 35 MOOCs. I have never finished one, because I got what I needed. Okay. And then I went on to other MOOCs. One thing that I'm now doing is, again, focusing on this completion rate. We created a research team at MIT to look at issues of completion rate for MOOCs. And we looked at MIT's Python MOOCs, which are the biggest MOOCs. They're like 2 million learners. And what in the team that I'm in charge of is quite an unusual team. It's made up of people, MIT computer science people, Lincoln Laboratory, which is part of MIT, and then a number of Air Force people, because this is funded by the US Air Force. Okay? And the group has become quite large, and we have been doing lots of different analyses of learner data. But one thing that we decided, as we started this, there was an opportunity for a natural experiment, COVID. Okay? COVID hit just as we started this. And so let's look at the learner data to see the impact of COVID on learners of Python MOOCs. Okay? And we have been looking at this for the last year and a half. We made some rather interesting discoveries. The first thing that we discovered, and this is true across the online education landscape, is that there was a huge bump in the number of learners once COVID hit. Okay? And you could see why. Everyone was isolated in their houses. Okay? They wanted to do something.
along with whatever they had to do. And so a lot of people started to take online courses, using online material. So that part was good. Okay? But now, as the numbers increased, we wanted to see the dropout rate and the cause of the dropout rate. Okay? And so to do that, and this is where this is use of AI to analyze learner data. Okay? We looked at lots of different kinds of data, okay, having to do with COVID. Okay? Things like hospitalization. We decided to focus on 2 states, Massachusetts and Florida. Okay, just to focus on 2 regions. We looked at lots of different kinds of. So we wanted to see if the severity of COVID had an impact on completion rate. Okay? That was the assumption that in fact severity will have a negative impact on completion. And to measure the level of severity in different districts around Massachusetts and in Florida, we looked at, first of all, obvious data like the CDC's data on new cases of COVID and also death and hospitalization. All of that is available. And based on that, we began to see that, in fact, regions that were having particularly severe COVID were having learners who could not complete MOOCs. Okay? But we wanted to see whether we could get more data to sort of support that, or maybe to come up with a different view of it. And so the first thing, these things really surprised me that you could have access to it. One is Google Map mobility data. Okay? So if you use the Google Map to drive, every step is stored in the cloud and it's available. It's open source. You can access it. Okay? And so what we surmised was that the more mobility there was in a region, less severity of COVID. And that it should line up with hospitalization and death rates. And in fact, they did. Okay? But we weren't satisfied just with that. Let's look at more data, because we're supposed to be applying AI technology to it. And so something else that really surprised me, you could look at, you could also find data for restaurant reservations. Okay? Now it's common to reserve restaurants online, okay? And all of that is in the cloud and it's open source. And so we surmised that the more reservations that a region was having, there was less severity. And that it should line up with more mobility in cars and less death and less hospitalization. They all lined up. Okay? And what we found was that come March, there was a huge drop. This is a decrease in mobility and all of that, and it stayed until 2011, and it lined up with decrease in completion rate. Okay, so this was one interesting. So learning to work with big data. Right? That's what it was, learning to work with big data and to understand which machine learning algorithms would work for this kind of data. It's a pretty massive data. So once we realized this, we wanted to try to put a finer story to this dip in completion rate. Okay? You can see that there was a dip in the completion rate as new cases increased. We wondered, was this uniform across society, the dip? Okay, or were there sort of distinctions among populations? Well, it turned out that men did not experience as much drop in completion rate as women as COVID increased. Okay?
And it was a pretty dramatic showing that the burden of COVID was falling on women. Okay? And this is, it's absolutely true. And it shows up in the completion rate. Yeah? Kids are at home. Who takes care of these kids? Women. Okay? And women also have to work. Okay? They have to do everything and take care of kids all day long. Okay? And so, although they wanted to start a new MOOC, many of them had to drop out. Okay? Once we saw this, we decided to look at Python MOOC learning internationally to see if there's any kind of pattern like it. And in fact, what we found, so the learners from different countries are pegged as from wealthy countries, from some medium rate countries, and also poor countries. And the pattern was that those from poor countries had a higher dropout rate. Okay? So here again, what you're seeing is that the impact of COVID was much more severe on the poor countries. You could imagine internet was going out. Again, they had to take care of so many things that they otherwise didn't have to take care of. Right? So it was a pretty sort of dramatic demonstration of what was happening in the society because of COVID, just by looking at this one piece of data, completion rate reduction. Okay, so this is something that we need to think about when we think about online education. It's not equal, and we have to equalize the opportunities and to supplement where things need to be supplemented for people from poor countries, for women, okay? People who are having to carry a bigger burden of life, okay? But at the same time who want to learn. Okay. The final point, coming back to the workplace, is now remote learning I've talked about. Now I want to talk about remote work. Okay. So post-pandemic, on average, 20% of the workforce are spending about 20% of their working hours in remote work mode, okay? Working from home. So that's 1 day a week on average. Okay? Some companies say you can work completely remotely. Okay? So now the question, is remote work as effective as face-to-face? Okay? Well, some research is coming in that's sort of interesting and intriguing, tentative, but something to think about. Okay? There was an article in Nature in April of 2022 by Melanie Brooks of Columbia and Jonathan Levar of Stanford University, where they looked at collaborative idea generation, okay? Creating creative ideas in the workplace. Their conclusion, remote work reduces creativity. Okay? And they carried out 2 experiments, one involving 600 subjects and a follow-up that involved 1,500 engineers from Middle East, Europe, and India. Okay? See what you think of their experiment. What they did was to, okay, so in the first experiment, the 600 subjects were randomly paired up, and half of them were told to work remotely like this, and the other half face-to-face. Okay? And they're given same task, very simple task, like they're given a frisbee and say, come up with as many ways of using this thing other than what it was designed for, okay? Within a limited time. And what they found was that the sheer number of creative ideas, the pairs working virtually produced significantly less creative ideas than those working face-to-face. Okay? Just number of ideas was less among the remote workers than face-to-face. Okay? Not only that, but
for those, by using natural language processing on the ideas, what they found was that ideas generated by remote workers tended to clump together. They are not as diverse as those working face-to-face. So in two respects, face-to-face pairs produce more creative ideas. Number and also the quality of the creativity was much more diverse. Yeah, and so why did this happen? So that's basically my last slide. Why did this happen? The experimenters had a very interesting observation. And I'm still not sure what to make of this. I'm not sure what to make of it, but it's a reported fact. The experimenters put lots of different props around the room, pictures, statues, things around the room. And after the experiment, they asked each in the two modes of work, what did you see in the room? The face-to-face workers were able to report many of the things that they saw. These are things that have nothing to do with the task at hand. Okay? They're able to report also, but the virtual pairs hardly reported anything. They're just looking at the person they're working with. Okay? So from this, the experimenters suggested, without really knowing why, that seeing these things, objects around the room, the eye movement, led to more creative ideas, or at least one of the conditions. Sort of interesting. I never thought of that. Just your eye movement gives you sort of diversity of input that stimulates creativity. You could imagine designing a remote work environment where you could encourage more eye movement, and if we could do that, then we can go back to this experiment to see if more creative ideas are produced. Right? But it's just interesting. I mean, what leads to creative ideas? We don't know, but this is one really interesting suggestion. Right? So, just to wrap up. In 1910, you had the high school movement. In 2022, online education, open education. Workers need to spend as much as 100 days a year studying in order to get through this challenge. Just as high school movement allowed huge numbers of population to transition from agricultural society to the industrial society. We need that kind of transition right now. And companies now become key. Okay? Universities too. Okay? But universities are really hard to change. Okay? It's really hard to change. Okay? But companies have, they need to make a profit. They need to have a workforce that is ready to face the future. And so companies will have to carry much of this. So how will this happen? Well, one possibility is that at work, some of the work you will be learning. Maybe the 20% being dedicated to remote work, maybe that's not as effective according to this Nature article. Maybe that could be dedicated to actually studying, learning, and being paid for it. Okay, that's it. Thank you. Shigeru, we have several questions and comments here from the online audience, so we'll go through those first. So there is a comment and a question by Dalma Morin. At some point, he comments, we're seeing this scenario where companies seek for students that might become a worker in the areas of
cybersecurity and informatics technology. And then later, he says, who funds these courses in general? Developing a course might take months of hard work. And then Adriana Mendez asks something related. She was wondering if students get any feedback through those courses, or if they just take a final test. Okay, very good question. Who pays for these courses? Okay, so MIT pays for OpenCourseWare. It's free to the people, but it's not free to MIT. So we have to put up that budget. We have been depending on contributions to keep going, but we cannot charge. Okay, that's counter to OpenCourseWare. So someone has to pay. Right now, universities are producing huge numbers of MOOCs. Okay. I think eventually companies are going to need to start producing those materials. The problem is that companies are not going to want to share. Okay? If they're going to put in money to produce these courses, it's for them and not for the competitors. So that's going to have to get somehow worked out. It has to be for everyone. And in terms of comments, yes, if you want credit, you will get comments. Your tests will be graded. So yes. Thank you, Shigeru. And then Jean Victor asks, he would like to know what are the courses more searched for? What are potential students looking for? And also, he asked if you could comment on access and technological capital. So you could pretty much tell the direction in which the societies are going right now by the access rate to different courses. And not surprisingly, it's STEM courses. Okay? Python is huge. Okay? At MIT, linear algebra by Gil Strang is a hugely popular course, linear algebra. But STEM courses have really high access rate. Another question. Yeah. Dalma Morin says he's commenting that he's going for a course of about cybersecurity at Cisco, and that there are like dozens of courses offered with no cost. And then Rodrigo Abrantes da Silva is asking for a question more about the Brazilian scenario. He says he would like to know if we have new models, new course models with the use of big data and artificial intelligence, not massive online open courses, but regular courses. So he wants to know about the Brazilian scenario, but perhaps you can make a more general comment as well. I'm not sure if I caught the last part. He wants to know whether about there are alternatives to courses which include use of big data and artificial intelligence. Oh, I see. Courses about AI and machine learning. That use big data and artificial intelligence To improve yes. learning. Yeah. I wish there was. We are, you know, in the society at large, there's been huge innovations. Internet, okay? IoT, mRNA, huge innovations. If you look at the universities, there aren't innovations that you can really point to that's been as big as internet or mRNA. Okay? Universities have to really think about, you know, looking down the road, how can we use all of these tools now available to improve learning? Because more and more we're starting to realize that the way we teach, you know, I mean, Plato used to teach like this. Okay? That hasn't really changed. So maybe it's time to rethink education
fundamentally. So we don't have more questions from the online audience, so I would like to know if someone here would like to make a question. Mercedes? Hi, Shigeru. Thank you for the talk. It's always fascinating to think about the future. And I think that we tend to consider learning as something that you have to do to get a good job and to really get adapted to the changes in the future workplaces. However, learning can be a lot of fun, and you can do it just for the sake of learning. Do we have data about people enrolling in online courses just because the subject is very interesting? And if it's not related at all, or it's vaguely related to what they do? Yeah, I mean, having to slash through Python is not always an enjoyable thing to do, but you do it because you think you can end up with a good job. There are lots of courses taken by lots of people in the humanities, for example. Music, okay? MIT Music Department, which is a wonderful department, has put up on OpenCoursera lots of really interesting music courses, Western and Asian, and so forth, and people do take them. Yes, absolutely. I mean, learning. I mean, as you know, in evolution, I think was as much a play as it was for work. So yes, there are lots of there are probably more courses like that than the skill courses. You could do them. Hi, Shigeru. Thank you very much for very interesting talk, very exciting. I have one comment and one question. The comment is, well, suppose these online courses are just like textbooks. Whoever finishes a textbook, so you read as much as you want and then you throw it out. So it's more or less used in the same way. And the other thing is, well, not all countries are starting from the same point. There are differences from moving towards this new online learning due to inequalities. How do you deal with that? Yeah, so absolutely. Online learning can only deepen inequality because of access. We saw this with the COVID experiment. So this is a real concern, and it's something that international bodies will need to address. You know, when we started OpenCourseware, we really wanted to reach countries in Africa, but they didn't have internet back then in year 2000. So what we did was to download all of OCW content onto hard drives. Back then, there were no videos. And we'd actually carry them to Africa and install them in intranets at the national universities. The national universities had very good intranets paid by NGOs. So I mean, there are creative ways to try to overcome some of it. We have to keep trying. Otherwise, online learning can be just another source of inequality. Absolutely. Thank you. Carlos? Thank you, Shigeru, for a wonderful talk. Nice to see you. My question is a bit before people get to go to the online courses. We know we have a very different literacy rate in some of the countries. And even people who go through high school may finish high school with lower level of literacy, which may impact the way they can follow a course, they can finish a course.
Is there anything being studied about accessibility of these courses, like lowering a little bit of the level of reading people have to do, or even some inclusion criteria to make it a little bit easier for this population that do not have such literacy levels? Yeah, your question relates to a question from an online participant about how you fund these courses. Who pays for them? Well, these are very expensive courses to produce. So who can produce those kinds of courses? The wealthy universities, your Oxfords, your MITs, your USPs of the world. And when we produce those courses, we produce them at the level of our educational standard, MIT standard, USP standard, which are not always appropriate for the population like you're talking about. MIT cannot lower the standard of education. So we have to figure out a way, a model by which less wealthy organizations can produce these courses for those who really need it, who are struggling in high school. Absolutely. We don't have the business model right now to do that, but it's critical for us to be able to do that. Yeah, thank you. Hi, Professor. Thanks for the lecture. Sorry, I was late because I was lost in USP. It's very big. I have two questions. The first one is about how do you decide, how do you choose the parameters to relate? For example, you were talking about the relationship of reservation in restaurant and the severity of COVID-19. But how did you choose, you look for the reservation in restaurant? I ask this because, for example, I invest in cryptocurrencies, so the coins oscillates a lot, there are a lot of coins, and I would like to find parameters to create my algorithm, but I don't know where to look, which parameters are related, so you have more experience, could you say? There's nothing deep about this. It just happened to be big data that was available that can further support our observation about which regions were having the most severe cases of COVID. Because we wanted to pinpoint, by towns. Okay, this town was having a really terrible time. This town is okay. And then we wanted to measure the completion rate. And so we're trying to get hold of as much big data as possible. There must be others that we haven't covered, but those are the ones that we just happen to use. But there's nothing, There's not a criteria. Pardon me? There's not a criteria to choose a specific parameter? You mean like what kind of data? Like yes, the type of data. The criteria was that it was available, it was open. Okay. And it was massive. Okay, understand. The second question, today was talking with my supervisor from master, and he told me that he's having each year less students in the university. I would like to understand if this is a global phenomena, and if it's because of the online course. So the youngs don't want to go to the university because they find they can take good courses and find a job in less time, in a shorter time than take 5 years of graduation, for example, or not? Yeah, I don't know the data on that. The one thing I do know is that Japan, where I work part-time, the population is just plummeting because of low birth rate, right? And so universities are struggling to get students. And we're going to start seeing lesser universities shutting down pretty soon. However, there's a university, I'm on the board, Cyber University, that is completely online. They're just bursting with students. And so maybe there are students who are looking for an alternative to the more traditional approach to education.
It's just remarkable. They're having like, 100% growth over just a few years. Okay, thanks. It's just like when independently, if we're talking about presential learning or online learning, a big discussion nowadays is some people argue we need to move from teaching or learning based on skills and contents and move on to competence and attitudes. How do you see online learning improving competence and attitudes, and how do you see it enlarging the scope of the learning process? Competence and attitudes. Yeah. Well, competence, I think, is addressed directly by some of these skill jobs. Attitude, I had not thought about that. In a face-to-face class, you deal with attitudes of students, yeah. Probably less so in online environments. Online environments are much more direct, like that Nature article for remote work. So that's a good question. I actually don't know the answer to that, but if there's an issue with that, we need to address that. Muito obrigado. Thank you. We don't have time for more questions together, so it was great. Thank you. O mic. Alô? Okay. Então, bom, é um prazer apresentar o professor Marcelo Finger, do Instituto de Matemática e Estatística, IME. O professor Finger possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade de São Paulo, mestrado em Foundations of Advanced Information Technology, do Imperial College of Science, Technology and Medicine, e doutorado em Computing no Imperial College of Science and Technology da University of London. Ele foi professor visitante em departamentos de Ciência da Computação na Université Paul Sabatier e a Cornell University, e ele é pesquisador principal do Centro de Inteligência Artificial C4AI, resultado de uma parceria entre a USP, FAPESP e IBM, onde coordena o grupo NLP2 de processamento de linguagem natural em português. Ele é editor de diversas revistas científicas e mantém projetos diversos associados às áreas de lógica, inteligência artificial, humanidades digitais e linguística computacional. E é um prazer, então, para nós, no ciclo Vivenciando, ter o professor Finger conosco hoje. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Está dando para ouvir aqui? Alô? Alô, melhorou agora? Dá para ouvir? Sim. Obrigado. Bom, eu faço essa palestra em português ou em inglês? Como? Os slides estão em inglês. Ok. Bom, vou fazer essa palestra em português. Ela tem a ver com medicina remota e com o trabalho de pesquisa que a gente vem desenvolvendo em biomarcadores a partir da voz. Eu gostaria de começar destacando que esse trabalho é um trabalho eminentemente multidisciplinar.
tá? É um trabalho que envolve pessoas de ciência da computação, inteligência artificial, médicos, pessoal de linguística e letras, de maneira fundamental, e também pessoal de ciências matemáticas e fonoaudiologia, e mais recentemente até o pessoal de fisioterapia pulmonar. Tá? Então nós temos um trabalho eminentemente multidisciplinar aqui para o desenvolvimento desses biomarcadores. Tá? No caso, eu vou contar para vocês, a gente vai tratar de um biomarcador só, foi desenvolvido no projeto SPIRA, tá? Que é um sistema de detecção precoce de insuficiência respiratória através de análise de áudio da voz. Tá? Eu queria primeiro dizer o que a gente não faz. A gente não detecta COVID. Tá? A gente começou fazendo essa análise em cima de pacientes da COVID, mas a gente estava interessado no sintoma que levava à internação hospitalar. Não a COVID, que você pode ficar em casa tomando chazinho muitas vezes e se curar, mas quem precisava ir para o hospital. Então, ele foi uma resposta que nós da área de inteligência artificial pensamos, o que a gente pode fazer para ajudar na pandemia. Tá? E a ideia circulou remotamente, isso tudo foi feito absolutamente 100% remoto, a gente até hoje nunca teve uma única reunião presencial, apesar de ter gente de todos os lados no projeto, ou por causa disso. Tá? Então, o que a gente poderia fazer? E aí a gente convergiu que a gente podia ajudar na triagem de pacientes para a pandemia e lidar com o sintoma, um dos mais sérios da COVID, que é a insuficiência respiratória. Agravado que na COVID, tá, existe uma situação chamada hipóxia silenciosa. E a hipóxia silenciosa quer dizer o seguinte, você tem falta de ar e não percebe. Tá? E a gente levantou a hipótese, será que a gente consegue detectar isso pela voz das pessoas? E a gente não sabia. Então foi um projeto de investigação pura, onde eu não tinha a menor ideia se a gente seria capaz de detectar isso ou não. Tá? E uma das coisas boas de lidar com insuficiência respiratória e não com a COVID é que eu, como o resto da população brasileira, a gente pode torcer para a pandemia acabar, que o nosso trabalho não acaba. Porque a insuficiência respiratória, basta você ter um trato respiratório, você está sujeito a ter uma insuficiência respiratória. Ela pode ter diversas outras origens, como origens virais, como a H1N1, influenza, tá? Doenças coronarianas, problemas de bloqueio das vias respiratórias, desordens de sono, problemas psicológicos, psiquiátricos, ataques de ansiedade, etc. Isso tudo pode causar insuficiência respiratória. Tá? Então, essa ideia, na verdade, de trabalhar com a triagem surgiu entre eu e duas médicas da Faculdade de Medicina da USP, a doutora Esther Sabino e a doutora Ana Sara Levin Schafferman, da Faculdade de Medicina. Ela trabalha no Departamento de Moléstias Infecciosas. Tá? E esse projeto a gente montou ele remotamente e pusemos ele para rodar graças ao financiamento da FAPESP. Então, a gente teve uma aprovação no Comitê de Ética da FAPESP durante a pandemia. Nós tínhamos primeiro a aprovação do Comitê de Ética. Dentro do Comitê de Ética, a gente precisa do termo de consentimento livre e esclarecido das pessoas. Por causa da pandemia, a gente conseguiu que esse termo de consentimento não fosse escrito, ele é falado. Nós gravamos a aceitação das pessoas em participar do estudo. Tá? A gente teve uma chamada Covid especial da FAPESP, a gente entrou lá e conseguiu o financiamento da FAPESP. Tá? E o time é eminentemente multidisciplinar. Ele é, assim, nós temos todas as especialidades ligadas à respiração, fala, pronúncia, língua, tá? E processamento disso aí no computador. Tá? Nós temos... O projeto deu tão certo que a gente já começou logo uma segunda fase, tá? Que é coletar dados de insuficiência respiratória em geral. Tá? E aí a gente aprendeu que a gente teve muita sorte na primeira fase, porque a segunda fase foi muito mais difícil que a primeira. Tá? As primeiras, os pacientes estavam todos lá no hospital, era só sair coletando voz. Para conseguir coletar voz, hoje em dia, é muito mais difícil, a gente está aprendendo, está refinando as nossas técnicas. A gente não desistiu, claro, tá? Mas estamos aí no meio da segunda fase. Então, muito bem. O que eu vou falar aqui nessa palestra, basicamente, é a fase 1. Tá? A fase 1
ela ocorreu, a gente falou o seguinte, vamos fazer como fala como um biomarcador. Eu quero extrair informação de insuficiência respiratória, um biomarcador através da fala. Tá? Ao convidar linguistas, fonoaudiólogos e outros, tá? Isso é um problema, porque eles gostam de trabalhar com um microfone hipersensível, numa cabine de som perfeita, etc. Eu falei, olha, não é nada disso, nós não vamos ter nada disso, os dados são selvagens, esse é o termo técnico. A gente vai coletar numa enfermaria, com o barulho que tiver na enfermaria, e aí, durante a primeira fase da pandemia, a coleta era feita por celular, com um plástico em cima para isolar, para fazer a desinfecção. Então, ainda tinha o ruído do plástico na frente, e eu falei, ou é isso ou não é. Se não quiser, não brinca. Tá? E eles quiseram brincar, foi muito bom ter o acolhimento das pessoas, aceitaram participar, mesmo fora dos parâmetros usuais de trabalho dessas outras áreas. Tá? E então, e aí a gente teve que fazer um pré-processamento dessas análises de áudio, a gente ouviu todas, tem algumas que tem ruído, outras que não tem nada, e ao mesmo tempo que a gente pegou dados nas áreas, nos covidários de alguns hospitais públicos e privados, a gente também pediu doação de vozes saudáveis. Tá? Então, esses foram os nossos dados que a gente trabalhou. Toda essa coleta foi feita nos meses de junho e julho de 2020, na primeira fase da pandemia, sem vacina, sem nada, sem saber direito qual era a doença. Tá? E logo de saída, apesar de ser um projeto que falava, vamos aplicar inteligência artificial, eu fui o primeiro a duvidar da inteligência artificial, falar só a inteligência artificial não serve. Tá? Nós dividimos a equipe em 2 grupos, na verdade foram 3, tá? Um falava, a gente chamou de Big Data, que é o pessoal que trabalhava com inteligência artificial, e outro Small Data, que fazia análise do sinal de áudio com técnicas estabelecidas das áreas. Então, vamos olhar para aquele sinal, Small Data, um por um, ou Big Data, fazendo processamento nas máquinas. Tá? Então, a gente teve 2 grupos, tá, que trabalhavam com... Big Data trabalha com black box, ele nem sabe que aquilo lá é voz ou o que quer que seja. Processa. Tá? O Small Data não, já tem uma série de procedimentos estabelecidos, e olhou para o dado como white box. Tá? E fizeram descrições estatísticas do sinal, e algumas das características já foram analisadas, nem todas. Tá? A gente ainda tem uma riqueza de coisas para analisar nesses dados. E, além disso, um terceiro grupo fundamental, um grupo de desenvolvimento de software, tanto para fazer coleta de dados, como para fazer análise de dados, depois para tentar portar esses dados para o celular, para fazer as fases seguintes. Então, nós temos, na verdade, 3 subgrupos aqui, nesse momento, trabalhando com reuniões semanais grupais a cada 2 semanas, e os grupos em separados se dividindo à medida que era necessário. Muito bem. Tá? Então, nós fizemos o que eu falei. Coletamos vozes nos covidários, nas enfermarias de Covid, do Hospital das Clínicas, do Hospital Universitário e da Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo. Tá? Nesses lugares foram coletados, e basicamente era assim mesmo, uma pessoa gravando com o celular e a outra lendo, as 2 estavam de máscara, quem estava lendo também estava com máscara, a voz abafada. Tá? Maravilha. Além disso, nós tivemos mais de 11.000 vozes, doações de vozes, das quais 5.000 a gente teve que descartar, porque problemas técnicos, mas a gente conseguiu salvar 6.000 dessas vozes, e depois para montar um corpus balanceado. Além disso, houve o seguinte efeito. Tá? Eu comecei a ouvir, à medida que chegaram as gravações, eu comecei a ouvir, e eu percebi que uma enfermaria de Covid, o covidário, era um dos lugares mais ruidosos do planeta. Tinha todo tipo de barulho, além da voz das pessoas. Tinha gente tossindo, televisão ligada, enfermeira fofocando, máquina bombeando, carrinho passando, passos, tinha qualquer tipo de ruído que você podia imaginar, é um inferno. Aí eu falei o seguinte, bom, com esse ruído vai nos atrapalhar. A gente tinha 2 possibilidades, tá? Filtrar ou fazer outra coisa. Filtrar foi em reunião, eu falei, nós não vamos filtrar o sinal, porque eu não sei aonde está o sinal importante para detectar a insuficiência respiratória. Eu não sabia. Tá? Se eu filtrasse o sinal para tirar o ruído, eu podia estar jogando, como se fala, a criança fora junto com a água da bacia. Eu podia estar jogando a informação principal junto com o ruído.
Então, eu não podia filtrar. Aí, a gente tomou a decisão de fazer o contrário, coletar ruído das enfermarias para injetar no sinal, porque os métodos de Big Data, eles trabalham notando diferenças. Se todos os sinais têm ruído, eles vão se concentrar na voz. Tá? Foi essa a ideia que a gente teve. Então, nós fizemos um terceiro banco de dados, falei para os coletores, cada vez que você vai começar uma sessão de coleta, não importa quantas coletas você vai fazer, os primeiros 30 segundos você fica parado em silêncio, só coletando ruído. E me manda. Um dos nossos pesquisadores, ele é especialista em computação musical. E para eles o som tem que estar perfeito. Ele falou, você vai estragar a relação sinal-ruído? Eu falei, vou. Ele falou, nunca vi fazer isso na vida. Eu falei, senta que você vai ver agora. Tá? E isso nos salvou. Esse passo fez com que, em vez de termos um detector se a pessoa estava na enfermaria ou não, nós tínhamos um detector de insuficiência respiratória. Tá? Vou falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, nós coletamos 3 bancos de dados: pacientes, controles e ruído. Muito bem. A gente pensou que a gente ia contar com médicos e enfermeiras nessa primeira fase. Eles não estavam disponíveis, era uma emergência sanitária. Tá? Eles estavam exaustos, como continuam exaustos até hoje. Tá? Então, a gente contou com a participação de 2 grupos fundamentais. Estudantes de medicina que ainda nem eram residentes, que estavam aprendendo a se paramentar e a se deslocar nas enfermarias, tá? Eles fizeram boa parte da coleta, e médicos estrangeiros que não tinham autorização para trabalhar fora do hospital das clínicas, não podiam fazer consultoria, não podiam fazer nada, mas eles podiam trabalhar dentro do hospital para coletar voz, e eles nos ajudaram bastante. Tá? Então, e tudo isso foi coordenado pela doutora Ana Sara Levin. Sem ela, esse projeto não existiria, porque não existiriam os dados. A gente coletou todos os dados com telefone celular, cada coletor tinha o seu celular, não tinha um modelo especial, e a coleta inicial foi feita com programas de WhatsApp, com um formato horroroso aí, que ninguém da área gosta desse formato. Falei, mas é o que nós temos, e foi assim. A gente teve que fazer uma reamostragem, fazer um pré-processamento todo especial para lidar com esse problema, mas é o que a gente tinha. Então, nós trabalhamos com hospitais públicos, Hospital das Clínicas e Hospital Universitário da USP, tá? O hospital privado, que é a Beneficência Portuguesa, e na primeira onda da pandemia, em junho, julho de 2020. Esses são os nossos dados. Muito bem. Tá? E aí a gente tem aqui, do lado direito, mostrar o que é a filtragem do sinal. Vem um sinal lá em cima, o laranja é o sinal e tem um ruído lá. Isso é ruído mesmo. Tá? A gente aplica um filtro e filtra o sinal. Ficava um sinal lindo. Eu falei, mas não vamos fazer isso. A gente resolveu inserir ruído no sinal em vez de tirar o ruído do sinal. Tá? O sinal foi preservado do jeito que veio. Tá? O dado selvagem, a gente teve que domar ele, o que a gente tinha. Muito bem. Então, aqui nós tivemos os primeiros resultados de Big Data. Eu juro que eu tinha pesadelos de noite que eu ia fazer um programa e ia dar 52% de acerto, que é mais ou menos o que você espera quando você joga uma moeda. Tá? Os primeiros resultados chegaram na ordem de 70%, a gente foi melhorando, fizemos todo um esquema de quanto sinal a gente insere sinal ruído só nos dados de controle ou em todos os dados. A gente percebeu que tinha que inserir em todos os dados, isso foi empírico. Tá? Por quê? Porque o sistema percebe não só que que tem ruído, mas percebe que você fez uma edição. Então, tinha que estar todo mundo editado para isso não dar viés. Então, era um monte de vieses que a gente tinha que controlar. Tá? Então, a gente conseguiu, inserindo uma quantidade de ruídos suficientes, tanto no sinal de treino quanto no sinal de teste, tanto no paciente quanto no controle, a gente conseguiu, no final o primeiro método, a gente conseguiu 91% de acerto, que foi um alívio, assim, uma felicidade absurda. A gente não sabe se isso é bom para os médicos, mas para a gente não esperava um resultado tão bom. Tá? E aí a gente tentou um outro método em que a gente pegou vozes, entrevistas em português,
e fizemos um pré-treinamento, depois refinamos com os nossos dados, e isso deu um resultado ainda melhor, na ordem de 96,5% de acurácia, que é o melhor resultado que nós temos até agora, para a fase 1, tá? E usando uma espécie de rede neural chamada Transformer para a voz, tá? É uma tecnologia das mais sofisticadas que nós temos, mas que precisa de muito dado. A gente precisou desse dado usando gravações em português, que nós tínhamos aí milhares de horas, não chegou a milhar, 600 horas faladas em português para treinar isso aqui no supercomputador do LNCC, o computador Santos Dumont. A gente precisou disso para treinar todo esse modelo, e aí conseguimos 96,5% de acurácia. Maravilha. Tá? Enquanto isso, o pessoal do Small Data foi fazer a análise do sinal. E o que é que eles descobriram é o seguinte: eles levantaram algumas hipóteses, tá? E perceberam que as pausas eram mais longas em quem tinha. Então, fizeram uma análise da quantidade de pausas, tá? E depois fizeram análise de desvios frequentes. Então, ele viu que o desvio era diferente entre homens e mulheres, viu que o desvio na voz era diferente dependendo da idade. Fizeram todo um estudo disso aí e lançaram um resultado de a pausa como um biomarcador da Covid-19, que foi primeiro lugar no Simpósio Brasileiro de Fonoaudiologia. Tá? Eu, Marcelo, computeiro, engenheiro, publiquei um paper em primeiro lugar no Simpósio Brasileiro de Fonoaudiologia. Tá? Não sabe como eu fico mais feliz ainda com esse tipo de coisa. E a gente basicamente identificou que as pausas revelam que a pessoa está sofrendo de insuficiência respiratória nessa primeira fase de Covid. Tá? Não há nenhuma garantia que esses dados se aplicam à insuficiência respiratória em geral. É muito importante que se diga isso. Tá? Aliás, os nossos dados estão mostrando que não são as mesmas doenças, mas tudo bem. A gente ainda tem um monte de outras características da voz, características prosódicas, medidas temporais de ritmo da fala, ainda por ser analisada. A análise não está esgotada, mas, por enquanto, a gente tirou esses resultados em cima desses dados. Análise paciente, de ficar ouvindo um por um, medindo, isso é uma análise de small data. Muito bem. Tá? Além disso, a gente pegou os nossos resultados e entrou em outras competições. Em primeiro lugar, a gente entrou... Eu falei que a gente só media fala e só media insuficiência respiratória. Mas a gente teve uma primeira competição de detecção de Covid. Tinha dados de fala e dados de voz. Os dados de fala estavam numa língua que a gente não sabia, uma mistura de línguas, com muito ruído, e a gente não tinha o ruído de fundo. Tá? Não conseguimos nada com esses dados, mas com os dados de tosse, tá? A gente pegou o primeiro lugar na competição para detectar Covid pela tosse. Não foi uma detecção brilhante, não foi na ordem dos 90%, mas a gente ganhou de todo mundo, porque a gente estava acostumado a lidar com dado ruim, dado ruidoso, porcaria, tá? A gente saiu um pouquinho na frente dos outros e pegamos o primeiro lugar nessa primeira competição de detecção de Covid. Quem trabalhava só com Covid está trabalhando com outras coisas hoje em dia. Nós não, nós continuamos trabalhando com insuficiência respiratória. Então, a escolha do que é que nós estamos olhando no sinal também foi muito importante. O nosso trabalho está continuando, basicamente, na direção que estava antes. Tá? A gente também usou as nossas técnicas para fazer reconhecimento de emoções na fala, em português. Foi a primeira competição de reconhecimento, e nós pegamos primeiro lugar. E foi um primeiro lugar muito frustrante, porque a gente queria pegar as nossas técnicas, que conseguiram 96,5% de acerto, e aplicar. E essas técnicas foram horríveis. Tá? Em cima daí, a gente se virou, encontrou outras técnicas e pegou o primeiro lugar, meio frustrado, mas conseguiu domar o sinal. Tá? E, basicamente, o que acontece é que aqui tinha muito pouco dado. Tá? Aqui tinha muito pouco dado, muito menos do que a gente tinha para a Covid, então a gente não faz milagre. Com pouco dado, as técnicas sofisticadas que a gente tinha não se aplicam, elas não são excitáveis. A gente precisava de técnicas menos sensíveis que obtinham resultados melhores. Isso é um resultado muito importante que a gente aprendeu nessa competição. Então, continuo incentivando os meus alunos a entrar em competições, que a gente aprende bastante, mesmo quando dá tudo errado. Tá? Aliás, a gente aprende muito mais quando dá tudo errado do que quando dá tudo certo.
Então, essas dois desvios, a gente também conseguiu aplicar as nossas técnicas em outras áreas. Muito bom, tá? O futuro já começou, nós começamos a fase 2, tá? E a gente está analisando dados de insuficiência respiratória, tá? Primeira coisa, é muito mais difícil coletar dado agora. Antes você tinha enfermarias lotadas com doentes, você chegava lá, perguntava, quer participar? Ah, claro, coletava. Agora os dados vêm em conta-gotas, pouquinho, em diversas instituições. Nós estamos trabalhando na Beneficência Portuguesa, em 2 hospitais de Marília, que os nossos fonoaudiólogos são de Marília, e mais algumas outras instituições, tá? Estão trabalhando com insuficiência respiratória em geral, tá? Que podem vir de diversas fontes, virais como influenza H1N1, doenças coronarianas, problemas no pulmão, asma severa e outras fontes, tá? A gente está tentando fazer a classificação por machine learning, tá? O que está acontecendo é o seguinte: esses dados são muito diferentes dos primeiros. Tá? Outra caracterização: os nossos dados de insuficiência respiratória, a gente aplica a fase 1 na fase 2 e erra tudo. Tá? Porque é uma outra doença. Agora a gente está treinando com os dados da segunda fase e está acertando nos dados da segunda fase. Provavelmente, se aplicar nos dados da primeira fase, vai dar tudo errado também. Eu acabei de solicitar esse experimento. Tá? São doenças diferentes. A Covid da fase 1, primeira onda, era uma doença muito mais severa. Quando você pega num hospital, em geral, uma pessoa sofrendo de insuficiência respiratória, pode ser uma coisa muito menos grave, em geral, do que a gente estava lidando. Então, o fato que tem o mesmo nome não quer dizer que é a mesma doença. A gente tem que aprender a lidar com isso aqui também, tá? Para seguir adiante. O que é que nós queremos fazer com isso? Tá? Nós queremos, primeiro, eu não tenho nenhum exame, nenhum teste clínico de que a minha ferramenta funciona. Agora estou vendo que são doenças diferentes. Se eu for aplicar clinicamente num hospital, talvez eu tenha que treinar com os dados daquele hospital para entender a população que está lá. Tá? Então, nós queremos fazer um novo projeto em que isso aqui, fazer uma verificação clínica da nossa ferramenta e seja validada dentro dos hospitais. Por enquanto, é tudo brincadeira de tubo de ensaio. Pode ser que eu tenha só uma cloroquina aqui que funciona maravilhoso no tubo de ensaio e chega na prática e não funciona. É uma possibilidade, a gente não pode negar essa possibilidade. Mas a gente mostrou a viabilidade. Olha, a gente consegue bons resultados, tá? Vale a pena investir. Tá? Nós já temos um embalo aqui, um momento no qual seguir. Além disso, a gente quer fazer uma análise de small data de muitos parâmetros, porque a gente fez análise de pouquinhos parâmetros, conseguiu bons resultados, mas precisa olhar mais coisas. Tá? E agora a gente quer aplicar a 2 novas áreas também do trato respiratório, fazer biomarcadores. O primeiro é trabalhar com asma grave, pessoas que têm episódios que levam para a hospitalização uma vez por mês, em média. Tá? A gente quer prever esses episódios que se chamam de exacerbação da asma, tá? Que são acompanhados de insuficiência respiratória. Se a gente conseguir prever, olha, está previsto que daqui 3 dias você vai ter uma exacerbação. Quem sabe a pessoa pode fazer alguma coisa e diminuir o número de internações dela, tá? De asma grave. Esse é um estudo que nós pretendemos começar em breve. Tá? Além disso, nós temos outro estudo que é na parte de detecção o dedo duro, tá? De quem fumou ou não. Então, nós estamos fazendo uma parceria com o pessoal do grupo antitabagismo, do INCOR, em que quem fuma tem uma quantidade não negligenciável de monóxido de carbono exalado com a respiração. E isso é detectável por um aparelho específico. A gente quer saber se existe alguma correlação na voz da pessoa com essa quantidade. Essa quantidade cai ao longo do tempo quando a pessoa para de fumar. A gente chama de dedo duro, porque se ela fumou escondido e não contou para o médico, esse aparelho detecta. Tá? Então, a gente quer fazer um dedo duro eletrônico. Esse é uma possível aplicação. Será que dá para detectar pela voz? De novo, eu não tenho a menor ideia. Tá? Nós temos os métodos e a equipe já montada para saber se isso é possível ou não. De repente, a gente conclui que não é. Nem todas as pesquisas que a gente faz dão certo. Mas a gente precisa tomar certos riscos
e riscos acadêmicos aqui controlados. Vamos ver se a gente consegue explorar essa área de biomarcadores através da voz com a experiência que a gente já tem. Tá? E existem outras aplicações, tá? Potenciais aplicações, choro bacteriano. Você quer saber se o neném está chorando, precisa tomar antibiótico ou não? Será que o choro dele fala que... Porque a mãe ouve e fala, esse menino está estranho, isso aqui não é uma assadura, isso aqui não é fome. Tá? A mãe sabe. Será que a gente consegue detectar um choro um pouco diferente? Tá? Coletar esse dado é um inferno. Tá? Não é fácil. Né? Ter ideia é fácil, é barato. Tá? Agora, ir lá, medir, garantir que a criança tem uma bactéria, que tipo de bactéria, etc., isso é muito caro, é custoso, e a gente tem que ainda bolar. Não sabemos exatamente como fazer, mas a gente quer fazer. Tá na nossa ideia fazer esse tipo de coisas, incentivado pelos bons resultados que a gente teve até agora. Tá? E outra coisa que a gente pode trabalhar é com previsão de desfecho. Quando o paciente chega numa internação pneumológica, tá? Você quer saber se o paciente é muito sério, quanto mais rápido ele for atendido, melhor o desfecho. Então, se a gente prevê um desfecho mais sério, de cara, só porque o cara falou uma frase lá, vai dar toda a atenção para ele, quem sabe a gente consegue alterar o desfecho. Então, a gente quer fazer esse tipo de coisa, também precisa de toda uma ala de hospital, um esforço de uma equipe multidisciplinar enorme para conseguir coletar os dados para a gente fazer os nossos estudos. Então, esses são ideias que a gente tem. A gente está propondo um projeto com aqueles primeiros 4, com os primeiros 3 e mais o monóxido de carbono exalado. A gente quer fazer um projeto nessa direção, baseado nos resultados que tivemos até agora. Então, com isso eu encerro. Muito obrigado e basicamente é isso. Obrigado, Marcelo, pela palestra, muito interessante. Só uma curiosidade, essa análise toda, ela é dependente da língua portuguesa, vamos dizer, ou esses marcadores, esses indicadores podem ser, vamos dizer, transplantados para outra língua, desde que haja essa... Você acha que esse sinal, ou seja, pode ser transplantado para outra língua? Sim. A resposta é sim, mas olha, os linguistas tiveram um trabalho enorme de escolher uma frase boa, tá? Na verdade, na segunda frase, a gente pôs uma frase em que as pessoas não conheciam a frase antes, então elas não sabiam onde pôr as pausas. Então, onde elas colocam as pausas e a quantidade de pausa influencia. Se você pode projetar uma frase nesse esquema para uma outra língua, obviamente dependente de língua, como é a distribuição de pausas na outra língua, etc., eu acredito que isso possa passar. Nós estamos começando um estudo na fase 2, em que além dessa frase, que é longa e com pausas estranhas, tá, a gente pede para as pessoas falarem algo que é ritmado, um batatinha quando nasce ou um Pai Nosso, tá, que as pausas estão bem definidas. Porque aqui também você pode ver uma divergência entre as pausas estabelecidas pelo ritmo original e a pausa que a pessoa põe porque está com uma dificuldade de respirar. Isso também é uma informação importante. E, além disso, o pessoal da fono quer que a gente colete uma vogal sustentada. Isso é importante, nós estamos fazendo isso também. Então, na nossa fase, a gente antes coletava uma frase só, agora a gente coleta 3 frases, 3 sinais e mais o aceito. O termo de consentimento ainda é gravado. Tá? E pretendemos continuar dessa forma. Então, nós temos mais dados agora para fazer essas análises. Eu não tenho nenhum motivo para falar, não, só para português. Não, mas tem que ter esses cuidados que a gente tem. Se transplantar a metodologia, eu não vejo motivo algum para não funcionar em outras línguas.
Vocês conseguiram ver diferenças entre sexo ou idade? Pensando assim que uma criança e um idoso podem falar um pouquinho diferente? Sim, a gente não tratou de crianças, a gente não tinha autorização para gravar crianças, tá? Então, a gente trabalhou com pacientes para cima de 18 anos, mas definitivamente existe uma alteração, a alteração causada pela insuficiência respiratória da COVID é diferente dependendo da idade, é diferente de sexo, tá? No sexo masculino, a insuficiência respiratória deixa a voz mais aguda, no sexo feminino ela deixa a voz mais grave, tá? Tá lá o sinal, eu não sabia disso antes, então a gente tem que olhar para o sinal e falar, é isso que está acontecendo. E também há variações que foram detectadas por grupo de idade, tá? Tudo isso faz parte do estudo. Como eu falei, tem muita coisa ainda para olhar, tem uma riqueza de dados. As pessoas não estavam acostumadas a fazer esse tipo de análise assim, mas a gente foi irresponsável e louco o suficiente para coletar dados durante a pandemia, então agora a gente tem esses dados aí. Marcelo, obrigado. Carlos. Qual? Desculpa. Não? Obrigada. Boa tarde, Marcelo. Eu fiquei interessada nesses dados de pacientes pós-Covid. A gente tem visto na clínica uma característica muito marcada de alteração de voz, de fala, de voz, um cansaço para falar nos pacientes que tiveram Covid severo e que agora buscam os atendimentos fonoaudiológicos para esse pós-Covid. Vocês já têm alguns dados específicos disso? Sim, nós estamos coletando, o software que a gente está usando, nós estamos coletando dados de controle e de pós-Covid também. O número é pequeno, porque você tem que catar um cara aqui, outro ali, a gente não vai numa ala está cheia de pacientes, tá? Mas nós temos, a gente percebe que tem alguma diferença, só que a gente não tem dado suficiente para generalizar. Nosso pool de pós-Covid ainda é muito pequeno, tá? Mas nós temos, no nosso programa de coleta, tem um clique lá, você é paciente pós-Covid? Sim. E esses pacientes que estão sendo coletados agora tem que ser presencial e uma coleta presencial? Sim. Ou pode ser a coleta, feito... Nós estamos fazendo coleta de pacientes, coleta presencial. Ela está acontecendo na Beneficência Portuguesa e nos hospitais de Marília. Tá? A gente pretende, se a gente fizer uma outra... eu descobri que a melhor forma de fazer isso é instalando a coleta de voz como parte de um protocolo de atendimento de pacientes. Então, o paciente chega no hospital, é coletada a temperatura, a pressão, saturação de oxigênio e fala uma frase aqui para a gente, ou duas ou três, tá? Se a gente conseguir isso, aí os dados vêm de forma muito mais consistente, a gente vai conseguir. Mas a gente precisa da colaboração de hospitais e médicos que supervisionem, a gente precisa treinar as pessoas, ou seja, quando fala, Big Data é nada, conseguir dado é uma dificuldade enorme, tá? Big Data é com a Google. Tá? Nós aqui, com pacientes, doenças, etc., nunca tem Big Data, a gente tem mais ou menos algum data. Tá? Então, a gente está tentando, a gente tem alguns pacientes, e eu sei que, do meu ponto de vista de Big Data, agora vestindo o chapéu de Big Data, não é suficiente para tirar qualquer conclusão disso. Tá? Obrigada. Marcelo, pensando no tema do ciclo, do futuro do mercado... Você leu minha mente, porque eu estava pensando isso agora, mas, por favor. Eu estou pensando, as alterações da voz, elas podem ter múltiplas origens, né? Questões de oxigenação, por exemplo, de morfologia da laringe, de articulação, de processamento neurofisiológico, e pareceria que haveria potencial nesta ferramenta para tentar apontar a diagnósticos mais amplios
e inclusive criar algum tipo de especialização, né, de pessoas que fossem especialistas neste tipo de análise, especulando um pouco para o futuro. O que você vê? Bom, primeiro, você usou a palavra diagnóstico. Eu não usei essa palavra nenhuma vez e não vou usar, tá? Nós não fazemos diagnóstico, tá? Quem faz diagnóstico é o médico, tá? Nós estamos dando uma ferramenta para um diagnóstico. Isso aqui pode parecer com um termômetro. O termômetro não diz se a pessoa está precisando de internação ou está doente. Ele dá a temperatura. Quem interpreta aquela temperatura é o médico. Então, eu não estou tirando o trabalho de médico nenhum, porque eu preciso deles do meu lado, não quero estar contra, tá? Isso é importante. Então, eu não faço diagnóstico. Eu faço um biomarcador, algo numérico que a gente aprende a interpretar. Uma das coisas que a gente desenvolveu e aprendeu a fazer é lidar com esse tipo de dado. As coisas que a gente faz, a gente não sabia fazer. Então, nós estamos desenvolvendo uma engenharia de coleta de dados, uma engenharia de projeto de frase para falar, para coletar o dado, uma pré-processamento de dados, joga ruído, mistura ruído, toda uma série de coisas a gente está desenvolvendo. Então, nós estamos criando. Como é que vai ser o trabalho no futuro? Assim. Tá? Uma equipe multidisciplinar, eminentemente multidisciplinar. O pessoal da computação fala com o pessoal da linguística, que eu tiro uma dúvida com o pessoal da fono, e eu estou mandando para a médica que não me responde nunca. Eu preciso falar com você, eu preciso saber, são doenças diferentes, é isso mesmo? Tá? Porque a insuficiência respiratória da Covid e a insuficiência respiratória que eu estou encontrando nos hospitais são doenças diferentes, do ponto de vista da inteligência artificial. Eu treino aqui, aplico lá, é uma porcaria. Eu treino com o dado da fase 1, pego na fase 2, não dá nada. Eu consegui, finalmente, depois de entender o dado, treinar dado da fase 2, tá? E ficar bom com a fase 2. Tá? Agora, se eu aplicar na fase 1, provavelmente vai dar outra porcaria. Eu quero que dê uma porcaria para definitivamente mostrar. São doenças diferentes. Preciso falar com o médico. Tá? Então, esse trabalho, tá, de multidisciplinar é uma criação e é inerente. Não dá para fazer o trabalho, não dá para fazer o cientista da computação, baixa os dados e faz esse trabalho sozinho. Impossível. É inconcebível, na verdade. Tá? Ele vai tirar números que não valem nada. Saiu recentemente uma pesquisa falando por que a inteligência artificial ajudou tão pouco durante a pandemia. Tá? Foram erros crassos. A maior parte deles na tentativa de detecção de Covid a partir de radiografias do pulmão. Aquele controle de viés que eu falei, o pessoal não fez. Tem coisas que são muito básicas, precisam ser levadas em consideração. Eles pegaram um pool de dados. Tá? Agora, pegaram os dados de hospitais que tinham poucos casos de Covid e dados de hospitais de referência, tá? Que tinham muitos casos e muito grave. E além da imagem do pulmão, tem alguma coisa escrita naquela imagem da radiografia. Sempre tem. Tá? E o maior indicador que a pessoa tinha, que o software tinha para detectar que a pessoa estava com Covid, era o fonte da letra do hospital de referência. Se tinha algum fonte, se estava escrito com aquela fonte daquela letra lá, tá? Ele falava que estava com Covid. Porque vai aprender o viés, o mais fácil. Detectou a fonte, pronto, está com Covid. Tá? Então, tinha que filtrar isso aí, jogar fora. Jogar fora a informação, porque senão ela compromete o que a gente está fazendo por causa do tipo de ferramenta. A nossa ferramenta é uma ferramenta de detecção de viés. Se você põe o viés torto, ela vai dar resultado errado. Tá? Então, a gente precisa de muito cuidado ao processar. Então, toda essa engenharia de como fazer, que nem o músico falou, mas eu nunca vi fazer isso. Eu falei, mas eu não tenho outra opção. Eu não posso filtrar o sinal se eu não sei onde é que está a informação importante. De repente, hoje eu já posso. Eu ainda não fiz isso, eu não quero filtrar o sinal. Tá? Mas eu não queria fazer isso. Eu tinha muito medo. Eu passei com medo o tempo inteiro que ia dar tudo errado, que não consegui. O medo foi tratar o medo nesse processo inteiro, ainda trabalhar naquela angústia de não ter vacina e, ai meu Deus do céu, tá? Isso foi muito difícil.
fazer a equipe produzir e concentrar. Na verdade, esse foi uma válvula de escape. Estamos tendo bons resultados. Vamos trabalhar aqui, a gente está contribuindo para a pandemia. Tá? Esse foi, acho que, a maior dificuldade, lidar com as nossas emoções todas. Isso é uma coisa de louco. Eu tenho 3 perguntinhas, mas é bem rápido. Por favor. A primeira é que o meu grupo de pesquisa trabalha com veículo autônomo, então o pessoal usa IOLO para fazer processamento de imagem, né, biblioteca. Sim. No caso, seria um processamento de acústica. Qual algoritmo que vocês usam? Tem alguma biblioteca pronta para isso? Vocês tiveram que desenvolver? Não sei. Tivemos que desenvolver, continuamos desenvolvendo. Ah, tá, não tem nada. Não, como eu falei, a gente pegou 600 horas de entrevistas que nós tínhamos aqui para fazer um pré-treinamento em português, para aí depois fazer a gente usou uma técnica chamada Transformer, que você treina primeiro, faz um pré-processamento com quantidade gigantesca de dados, depois faz um refinamento com quantidade pequena de dados. Isso é utilizado quando você tem pouco dado, você tem que aumentar a amplitude do seu processamento. Você treina com dados genéricos e depois refina para os dados específicos que a gente tem. Tá? A gente fez isso. No caso de processamento acústico, é importante você ter... Eu vivo me assustando com ruídos no trânsito, que são medidas não visuais. Sei lá, se o carro autônomo vai ter uma medida que está batendo atrás, sei lá, tem que trocar o amortecedor. Estou contando o problema do meu carro. E... se ele só tiver a imagem, ele não vai pegar isso. Então, pode ser que seja necessário essa informação a mais. Tá? Não sei. É empírico. Eu sou da mecânica. Após estou fazendo elétrica por causa do projeto. Então, estou começando a questão de sinais. Uma dúvida também era isso, a questão do ruído. Já tinha um ruído. O senhor falou que você inseriu outro ruído. Exato. Eu não entendi assim. Eu fiz exatamente isso. Tinha o pessoal que estava na enfermaria, que tinha gente tossindo, falando, não sei o quê, e eu coletava o ruído de fundo no começo da coleta, falando nada. E tinha o pessoal que estava em casa, que doou a voz, sei lá, no computador, com um microfone outro, que fazia clique, sei lá, tinha um ruído diferente, ruído de casa. A maior parte era silencioso, esses dados eram bons. Tá? Eu pegava esse ruído de enfermaria, injetei, fiz uma amostra, injetei no pessoal de casa e no pessoal da enfermaria também. Sim, porque se eu injeto, o sistema pode perceber que o sinal foi editado. Ele percebe que tem alguma coisa, tem umas descontinuidades. Tá? E eu precisava dessas descontinuidades no outro sinal também, para que isso não fosse o dado que ele mais percebesse, isso não fosse um viés que chamasse a atenção dele. Então, como essa parte estava igual nos 2 sinais, ele vai prestar atenção na voz. Ah, entendi, legal. É a última perguntinha agora. O senhor falou de marcador, do choro do bebê. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas o senhor falou de marcadores e o choro do bebê para ver isso é um sonho que a gente tem. Ah, tá. Não, é porque eu também gostaria de entender a questão. Sempre imaginei que um dia, por exemplo, fosse possível, pela frequência dos sinais sonoros de peixes, alguma coisa assim, saber o que ele está falando, entre aspas, um comportamento, o cavalo está com sede, não sei. Essa é a história. Como é que a gente entrou nessa pesquisa? Eu falei com médicos que estavam trabalhando, teve uma época que teve um hospital de campanha no Pacaembu. Eu falei com médicos que estavam trabalhando no hospital de campanha de Pacaembu, e ele falava, só de ouvir eu já sei se o cara está grave ou não. Opa, isso aqui é uma informação importante, ou seja, tem alguma coisa nesse sinal. Se a pessoa ouve, será que eu consigo fazer a máquina detectar? Esse foi o início dessa pesquisa. Alguém me falando que achava que dava para ouvir a pessoa com Covid, ou com um caso mais grave, que precisava entubar ou não. E a mesma coisa o choro do nenê. Fala com qualquer mãe, fala, esse menino está estranho. Esse choro não é um choro normal. Às vezes a mãe deixa o choro, está com fome, deixa ela ficar um pouco. Ou a mãe vê que é um choro normal. E às vezes a mãe ouve que esse choro não está normal. Então, esse é o início para a gente tentar ver se a gente consegue detectar alguma coisa que existe uma dica que tem alguma coisa naquele sinal sonoro. Tá? Não é eu maluco. Da mesma coisa, o pessoal que fuma, o pessoal da fonoaudiologia tem até um fenômeno chamado voz de fumante. Tá? Mas será que dá para detectar a voz de fumante que fumou por 20 anos ou o cara que acabou de fumar? Eu não sei, mas existe uma indicação por aí que a gente pode ser que seja capaz de detectar. Tá?
Eu tenho trabalhos hoje em dia em que com alunos meus, que em vez de detectar se está com insuficiência respiratória ou não, eu quero detectar pela voz o nível de saturação de oxigênio no sangue, prever o número. Tá? Agora que a gente sabe que dá para detectar, falar sim ou não, será que eu consigo detectar quanto? Então a gente vai evoluindo. Uma vez que você resolveu um problema e viu que é possível, vamos tentar ser mais ousado. Precisa de mais dados? Provavelmente. Sempre. Eu sou um chorão por dados. Nunca, não esperem que eu pare de chorar por dados, tá? Porque eu preciso mesmo. Tá? Mas a gente precisa de evidências de que eu preciso mais dados. Se eu já tivesse 99,9%, eu ia parar de chorar por dados. Como isso não aconteceu, eu vou continuar chorando. Temos mais perguntas? Bom, muito obrigado então, Marcelo. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Bom, pessoal, muito obrigado a todos, a quem está na audiência, quem vai assistir mais tarde as apresentações. Lembrando, mais uma vez, é parte do ciclo Vivenciando, nós teremos outro evento no dia, quando que é? No dia 21, né? 21 de outubro. Então, por favor, fiquem atentos e lembrem que todas essas palestras estão gravadas à disposição, inclusive de todos os eventos anteriores desde 2019. Tá bom? Muito obrigado, então, a todos e podemos fechar a transmissão.